as you claim, because they argue if you have evidence of election mismanagement, irregularities, or rigging like you claim, where is the evidence? They argue to present it before. Ampuliriza babuuza Kyagulanyi ozengo yogera ku Kalulu abantu batandise okubuusabuusa nti ekyamazima tewakawangula obujulizi buli wa Kyagulanyi sentamu ozengo gamba gwawangula Kalulu simaga Mwami Museveni teyalondebwa tulage ku bujulizi lwakyo kyabo kwese bujjeyo obutulage ampuliriza Robert Kyagulanyi sentamu ayanukula the court of law to argue your case in court rather than just saying that the elections were rigged without. Bamugamba lwaki ogenda mu kooti n'otwalayo omusango okusinga okuddanga ono n'ogamba nti akalulu kabbibwa Mwami Kyagulanyi naye. Providing any empirical proof to back up your allegation, they argue. What do you say to such critics? We had a general election on the 15th of January 2026, but by the 14th of January, more than 400 leaders of my party had been abducted and they were missing. These include two of my deputy presidents, my deputy president of Northern Uganda and Western Uganda, who are women. They were abducted and held in a military barracks in Kasenyi, commanded by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is the head of the security forces. They were missing for 2 weeks until they resurfaced again, and they told their ordeal to the world. On the day of election, Kyagulanyi ategeeza ensampuliza nti ekyamazima ku lunaku lw'okulonda nga terunatuuka ekibiina ki NUP kyali abantu abasukka mu 10 n'enkumi bali bamaze okubeera nga bakwatibwa. Ayogera ku bayambi be Balina Zedriga Wal bakwatibwa, Bajole Kamukama bakwatibwa, Muwanga Kivumbi yakwatibwa. Wuliriza ku lunaku lw'okulonda lwennyini n'abayambi abalala. 15th of January, my deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided and 10 people were shot and killed in his house. Let me say this again. Agamba kanyo kankaddemu bakwata omuyambi wange mu bitundu bya Buganda region esinga okubeera ekyamazima entutumufu the most famous and popular. Agamba bwe basalako amakage bamukwata abantu 10 bakubwa amasasi battibwa. Agamba kankaddemu mukawulire bulungi. 10 people were shot and killed in the military, 8 of whom were women. They were killed by Ugandan military. Agamba maje ga Uganda gatta abantu 10 nga kubba abantu 8 baali bakyala. And the police. He was later picked up and is in prison. Many others were picked up. Majority of our election observers and election agents were picked, and many of them are still missing, while others were kept in prison for various days and later on freed without no charge. So was that an election? In my opinion, and I believe in the opinion of any sane person, was not an election. Kyagulanyi abuuza bannange byonna bye mbagambye ebyo mwe mulabako kaali Kalulu. Agamba nze kyamazima mu ndowooza yange ne mu ndowooza y'omuntu alina obwongo obutoola ako tekaali Kalulu. But a military yali military operation. Byali bikwekweto by'abakuuma ddembe. Kyagulanyi sentamu ategeeza ensi. So let me ask you this question, because some Ugandans have been telling me that, like your former colleague, Dr. Chisa Besigye, who is in jail right now, he left the FDC, handed over to somebody, endorsed somebody to run as a presidential candidate. They are wondering if the leadership you provide will also get you there to support somebody else to peacefully contest against the government. Babuuza Kyagulanyi sentamu nti owaaye kankubuuza ekibuuzo kino. Abannansi bangi bazenga bagamba nti munno Robert Kano Kizza Besigye yali mu FDC bwe yavaawo n'alekera okuvuganya kuba president yalekawo omuntu omulala avuganye. Kakati gwe Kyagulanyi sentamu lwaki naawe akadde kano tolekera banno ne bavuganya. They argue, or the ruling National Resistance Movement NRM, they argue if you will have that capacity to see Uganda as bigger than yourself, to support somebody else, because bamugamba Kyagulanyi sentamu lwaki tolabayo nti waliyo omulala asobola okubanga ekyamazima akusinga n'omuwagira Uganda girabire mu kiti ekinene gwe lwaki tosobola kuwagira muntu mulala kakati n'abeera nga ajja kuba president. They argue that you have fallen out with a lot of people who have capacity, who you believe could equally be have that capacity to run as presidential candidate of the National Unity. Bamugamba Kyagulanyi sentamu ekyamazima ogobererwa abantu nawe boolaba nti ekyamazima bamanyi ate nga n'okusinga bakusinga lwaki tobawagira naawe netumanya nti kakati kyoliko kituufu. No. What say you?
Now, Peter, I am glad. First of all, you seem to be in a rush to sweep me off the matters that are concerning and are pertinent right now. But amuyisamu eggali amugamba Peter opapa ki nkulaba opapa ensonga zitwaze okwogerako otandise okuzivaako naawe kakana. I'm very glad you mentioned Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye is a veteran political leader who was close to 2 years ago abducted from Kenya by the Ugandan regime. Agamba ndi musimu okubanga oyogedde ku Dr. Kizza Besigye kubanga mu ndabyabufuzi eyabinyuka mu ndamu ggwanga lya Uganda eyakwatibwa kakati tugenda myaka 2 nga yajiwa mu ndamu ggwanga lya Kenya. Illegally brought to Uganda, charged illegally in a military court, and now he continues to be in prison. So that should further show you the kind of the regime that you seem very, very eager to protect or have its atrocities swept under the carpet. No, I'm not sweeping. Kyagulanyi Ssentamu atabukira Peter ku interview amugamba kati gwe nkulaba otandise okwagala okubikkirira ebyo by'abakulu bye bakola obijjawo kati oliko ntwala ku birala nnyo. When I was showing up, I didn't know. I was not dying to be president. Agamba nze Kyagulanyi Ssentamu nali sifirira kubeera president. My desire is to have a free country. Ebirubirirwa byange kulaba ng'eggwanga lya Uganda ekyamazima lirimu eddembe n'obwenkanya nga liri free. To have a country that works for everybody. Okubeera n'ensi oba n'eggwanga nga likolera buli muntu. We have a dictatorship. We have a president that has been in power for 4 years. Agamba tulina obwannakyemalira, tulina omukulembeze amaze emyaka 40 mu bukulembeze. And that is our urgent fight right now. Agamba kati ekyo kituli mu kulwanako akadde kano, kulwana okwo kwa bwetaavu nnyo. Our fight is to see democracy in our lifetime. Agamba okulwana kwaffe kulaba nga tufuna demokrasiya mu bulamu bwaffe. Alo. Our fight is to have an election where people have the right to vote. Okulwana kwaffe kulaba nga tulina akalulu nga buli muntu alina eddembe erironda. Where a vote counts. We are fighting for a vote right now. Twagala nga akalulu mu ggwanga lya Uganda kwogera. My question is, what are you willing to do? You are talking about the fight for democracy, peace, bamugamba osuubira kukola the respect of ky'obyogedde. human rights. The question I'm asking is, what are you willing to do in your capacity? Olowooza ogenda kukola ki nga ggwe mu busobozi bwo? Kyagulanyi Ssentamu bamubuuza ebibuuza mpuliriza. Dakika zino ziri 5 zibula okuona ssaawa zigenda kubeera 6. Mwebale kubeera nga mukyatumbudde Point FM. Tukyatambula paka ssaawa zigenda kubeera 7. Kakati mpuliriza. Mwebale kubeera nga mukyatwekuumiddeko. Abaana ba tikitoko muliyo oba temuliyo? Ono agambye nti walaayi oli gumite. Ono agambye nti nze manyi ga Bobi wano. Nze manyi ga Bobi wano. Okay, Light of Earth bwatu bwagambye. Ono najja n'agamba nti Abdul Karim driver St. Maria Goretti Primary School ekijjomanyi bwatu bwagambye. Kale ampuliriza nze Honorable Kalunda Bendikito Mukasa kansala wa Kirungi Wadi, weebale kuweereza, ntumiddeko abantu bange nange ne ngamba nti weebale kubeera ng'obakulembera bulungi. Oyo Muhammad Kiboga wano ku kiriniki Ntumbudde Sewajje Kamenei Ju Sam's Rumors. Nalabye emikutu egimu nga gigamba rumors. Eno n'agamba waawo baba, thanks for a program. Emma okuva Erwegula, Robert Dasani, the father and the Ugandan spirit. Anti kale, I'm still around here in Kabwo Hishema. Kala mpuliriza. Abaana ba charity abatukwatiddeko njagala genda maaso n'okubeera ng'ekyamazima mbeebaza n'okubanga omulanga mwagoddukira nabagamba ekitabo nagula kiramba. Nagula ekitabo kiramba kati kansooke nkijeyo mbayiseemuko katini. Kale njagala okwebaza omukulu Benson Kayiwa yaliko DEO bitundu bya Mubende, yatuwa ensawo ya simenti Nambirira. Rogers Mukikeera watuwa 15,000. Na Nyanzi ku Juice yatuwa. Mama Kiria Artist yatuwa. Aneti Nabaterega yatuwa Gomo Kitundu. Silvia wa Yesu natuwa ensawo ya simenti namba.
ono wuno director Layisi shopping n'atuwa ekitwalo, Eric Ebukuya n'atuwa emitwalo 3, Enoki Kindiki n'atuwa 5, Nabukenya Sauda n'atuwa ekiwaya, Badman Beats Kazo n'atuwa ekiwaya. Mulala aliwa Mwami Nsenga Richard Sebensonga yazikozeeko ensawo ya sementi yatuuse. Kiganda ekikoma n'atuwa ogumu ekitundu, Kiza Mayifu n'atuwa 3, Ananyombi Juli n'atuwa omutwalo. New World ne batuwa ekiwaya, Mama Adieri n'atuwa ekiwaya. Kakati n'abatusuubiza mwenna tusiima. Nina n'abantu besatadde ku lisiti eno bannange babadde nga basatu. Omu yatuwadde 5 omukyala ali mu bitundu bya Kasambi eyo yabikoze ku kale nno. Maria Kasooka ajja abawa amawulire mu bufunze bw'amala ogabawa bw'ati. Emboozi ya Kyagulanyi Centamu ekyali mpanvu interview. Ate bwe ngimaliriza tugende ku nsonga za General Muhoozi Kennedy Lugaba ez'okuyingira eddwaniro. Yagambye Uganda essaawa yonna tuyingira eddwaniro.